Hello viewers. Today our topic of discussion is tag question. তোমরা tag question এই টপিকটা নিয়ে অলরেডি তোমরা মোটামুটি জানা আছে। Tag মানে কি? That is add. What is add? A question is added after a sentence. A question is added after a sentence. Like if I say, যদি আমি বলি you are a good boy. এটা একটা স্টেটমেন্ট, এটাকে বলা একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট যেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এখন এর সঙ্গে আমি একটা কোশ্চেন অ্যাড করব, অবশ্যই কমা দিয়ে। কিভাবে অ্যাড করব? Aren't you? You are a good boy. Aren't you? Tag question. A question is tagged, added with a sentence, assertive sentence, even imperative sentence. So it is called tag question. এখন এইটা অনেক রকম কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে তোমাদের এরকম একটা বাক্য তুলে দিয়ে কোথাও একটা ছোট্ট ভুল করে রেখে দেবে। এইখানে অনেকগুলো ভুল করার ব্যাপার আছে। সেই ভুল এরর কারেকশন, ইন কেস অফ এরর কারেকশন you have to be very attentive, or you have to look at the you have to point out the wrong. Where is the wrong? Aren't you or are you? Rule number 1, first rule. Ram has gone. You will do this. Raju can speak Hindi. These are 3 sentences in assertive sentence. Okay. Now, how can you add a question tag? How can you add a question tag with these sentences? First rule to remember, whether it is an affirmative sentence or negative sentence. Ram has gone. There is no negative word. It's an affirmative sentence. You will do this. There is no negative word like no, not, none, never. So it is actually an affirmative sentence. The same, the third sentence, এটাও একটা affirmative sentence, হ্যাঁ সূচক বাক্য, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আমি এটাকে সঙ্গে ট্যাগ কোশ্চেন যোগ করব কি করে? রাম হ্যাজ গান, রাম চলে গিয়েছে, তাই নয় কি? ক্লিয়ার? So when a sentence assertive or sentence affirmative, the question tag, clear, the question tag, so in all sentences the auxiliary verbs are most important part to play in question tag. Auxiliary verb গুলো সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে। কিভাবে বলবো? দেখো, রাম হ্যাজ গান, ইয়েস রাম হ্যাজ গান। আমি যদি বলি রাম চলে গিয়েছে, তাই নয় কি? দেখো, রাম চলে গিয়েছে, এটা নেগেটিভ, এর মধ্যে কোনো কিছু নেই, অ্যাফার্মেটিভ বাক্য। তাই নয় কি? তুমি যখন সেটাকে কনফার্ম করছো, তুমি সেটা নেগেটিভ দিয়ে কনফার্ম করছো। সবসময় মনে রাখবে, যখন কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লিখবে, যখন কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের সঙ্গে ট্যাগ যোগ করবে, সবসময় বলো ইটস রেইনিং হেভিলি, সরি ইটস রেইনিং হেভিলি, isn't it? Okay. Ram has gone. So the question tag is always negative. When the main sentence is affirmative, the question tag is always negative. Hasn't he? The question tag is negative. Hasn't he? Ram has gone. Hasn't he? তাই নয় কি? You will do this. You will do this. Here the auxiliary is will. You will do this. You will do this. Won't you? Won't you? Remember, in tag question, in case
of negative tag, you have to write the shortened form. You have to write the shortened form. Will not, that means own. Has not, you cannot write has not. This is wrong. Hasn't. Clear? Now, Raju can speak Hindi. Raju can speak Hindi. Yes, sure he can. Can't he? Can't he? Raju can speak Hindi. Can't. This auxiliary can, cannot, can't. He. Now, you have to remember one thing. Here, Ram is noun. Ram is noun. In case of tag, you cannot use the noun. Noun তোমরা ব্যবহার করতে পারো না, তার বদলে সব সময় pronoun ব্যবহার করতে হবে ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে। এটা খুব ভালোভাবে মনে থাকবে। দ্বিতীয় নম্বর, তোমরা যখন অ্যাফার্মেটিভ বাক্যের ক্ষেত্রে তোমরা নেগেটিভ ট্যাগ ব্যবহার করছো, অর্থাৎ উইল, ওন্ট, উইল এর সঙ্গে তুমি উইল নট যোগ করছো, আমি আবার বলেছি, একটু আগেই বললাম যে সব সময় শর্টেন ফর্ম হবে। শর্টেন অর্থাৎ এক নম্বর ইম্পর্টেন্ট, অলওয়েজ প্রোনাউন ট্যাগের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে শর্টেন ফর্ম অফ auxiliary. Clear? Number 3, রাজু, রাম এগুলো কোনোভাবেই এর প্রোনাউন গুলো আসবে, কখনোই নাউন গুলো ক্যান, কান্ট, রাম এটা হবে না। দিস ইজ রং। শর্টেনিং অফ ফর্ম অফ auxiliary in case of negative. Will not, won't, would not, won't, shall not, shan't, cannot, can't. Another important thing is you have to use the same auxiliary. Use same auxiliary. Here can, you cannot write will. Here is will, you cannot write shall. Here is has, you cannot write have. Same auxiliary. This is rule number 1. Now, rule number 2. If those sentences, I have already discussed about these sentences which were in affirmative, যেগুলো affirmative ছিল, যেগুলো হ্যাঁ সূচক বাক্যে ছিল। Now, I am talking about negative sentences. Which are negative sentences? These all are negative sentences. Like, they will not, negative one. He did not, negative word. Raja does not, another negative word. They will not, another negative word. So all these are negative. So all these are negative. How can you add tag question? Of course, you understand, you have already understood that the tag questions will be in the affirmative. They will not go, তারা যাবে না। Will they, তারা যাবে কি, তার মানে না। So you understood that the pronoun they. Here, will they? They will not go. Will they? This verb will not come here. Will they? They will not go. Will they? He did not agree to this. He did not agree to this. Another negative sentence. He did not. কোন টেন্সে আছে? past indefinite. He did not agree to this. Did he? অক্সিলিয়ারিটা হচ্ছে কি? Did he? Sorry. Did he? Did he? আমি এর আগেই বলেছি প্রোনাউনটাই সব সময় এর সাবজেক্ট হবে, প্রোনাউনটাই ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হবে। নাউন থাকলেও সেটা কিন্তু হবে না, তার প্রোনাউনটা, তার পার্সোনাল প্রোনাউনটা চলে যাবে। রাজা, হি। রাজা does not know him, another does not.
কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে অন্য কোনো অক্সিলিয়ারি না থাকায় তখন আমাকে ডু আনতে হয়েছিল। যেহেতু রাজা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ সিঙ্গেল নাউন, তার মানে এর সঙ্গে ইয়েস, ডু এর সঙ্গে অর্থাৎ যেটা আমরা অক্সিলিয়ারি ধার করেছি তার সঙ্গে ইয়েস যোগ করতে হয়েছে। ক্লিয়ার? ডাজ নট নো হিম, রাজা ডাজ নট নো হিম, তাহলে রাজার প্রোনাউন কি? হি। আর ডাজ হি। রাজা ডাজ নট নো হিম, ডাজ হি? নো, দ্যাট ইজ রাজা ডাজ নট নো হিম। আবার সেই একই কনফার্মেশন, they will not go. Okay, they will not go. There is no other alternative. They will not go. They are going to stay here. Will they? Will not. তাহলে অক্সিলিয়ারি কোনটা? Will, modal auxiliary. Will they? They will not go. Will they? So, second rule, how to convert a negative sentence, how to add a tag question or path when the sentence is in the negative, the tag question will be in the affirmative. When the sentence will be in the affirmative, the tag question will be in the negative. These are two simple rules. Now চলে এসো I am not going there আর I am going there। এইটা আমি ইচ্ছে করে দিইনি এতক্ষণ, আমি যেটাকে আলাদা করে বোঝাবো বলে। এই I এর ক্ষেত্রে একটু তোমাদেরকে you have to be conscious about I am not going there. This is negative. Clear? This is a negative sentence. I am not going there. So, am I? I am not going there. আমি ওখানে যাচ্ছি না। আমি কি যাব? আমি কি যাব তার মানেটা হচ্ছে I am not going there. কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধা হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। I am going there. আমি ওখানে যাচ্ছি, তাই নয় কি? নেগেটিভে আসতে হবে। তাহলে নিয়ম অনুযায়ী কি? amn't I? নিয়ম অনুযায়ী তাই বলছে I am going there, তার মানে am not I, amn't I। কিন্তু amn't বলে কোনো শব্দ হয় না কন্ট্রাক্টেড ফর্মের ক্ষেত্রে। amn't বলে হয় না, doesn't হয়, aren't হয়, isn't হয়, বাট amn't হয় না, ain't হয়। সেটা সবসময় লিখবে এইখানটার ক্ষেত্রে ভুল। এটা হবে aren't I। ক্লিয়ার? এখানে amn't I নয়, aren't I, অর্থাৎ the question with the subject I and there is a be verb am. In case of negative, am I? There is no question about that. I am not going there, am I? But if there is affirmative sentence with I am, and it is an assertive sentence, you have to add the tag question in what? In negative. But negative means amn't. No, there is no such thing as amn't, but aren't I. Aren't. Clear? Or rule number 3. You should have gone there are actually two auxiliary. You should have gone there. You should have gone there. There are two auxiliaries. Now what will you do? Which auxiliary should be used in the tag question? Which auxiliary should be used? Should or have? Haven't you or shouldn't you? This is confusing, okay? It is in the assertive sentence, there is no doubt about that. Assertive sentence, there is no negative word, so the tag question should be in the negative. Now, which auxiliary? Should or have? Shouldn't you or haven't you? Which one? Remember, the first auxiliary got the chance. Should.
the first auxiliary should. Here, the first auxiliary has always get the chance to form the tag question. You should have gone there. So, negative, shouldn't you. Affirmative sentence, negative. You should have gone there, shouldn't you? তোমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল, তাই নয় কি? তোমার যাওয়া উচিত ছিল নাকি? Ram has been playing since morning. Ram has been playing, present perfect continuous. জানো যে অনেকটা সময় ধরে যখন কোনো কাজ চলে, একটা লং ডিউরেশন বোঝালে কোনো কাজটা, তখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়। সাবজেক্ট হ্যাজ বিন, মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যেহেতু কন্টিনিউয়াস, এবং পারফেক্ট, হ্যাজ বিন পারফেক্ট এবং কন্টিনিউয়াস। যাই হোক, Ram has been playing since morning. So what is the first auxiliary? Has. So hasn't he, not Ram, hasn't he. You should have gone there, shouldn't you? Ram has been playing since morning, hasn't he?